Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, inshallah, we'll continue our discussions about the strategic use of information systems. So, just to remind you, information systems are very important, information resources are very important to the organization. And nowadays, because of the spread of technology, the globalization, the use of social networks and in many aspects of in the business environment, such as marketing and attracting customers and maybe other activities that are important to the organization. So we will continue our discussion in order to understand how to assess the strategic perspectives or how to assess the environment suitable for information systems and how to use information systems actually from strategic perspectives. يعني الجزء هذا هو الجزء الرابع طبعا في هذا الفصل، وهو جزء مهم بنكمل فيه نقاشاتنا اللي احنا بدأناها لنفهم النواحي الاستراتيجية أو الاستخدامات الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات، يعني كيف نسخر نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة توجهات الشركة الاستراتيجية. طبعا الشريحة القادمة هي توضيح وإعادة لما تم نقاشه في الفصل في الجزء الماضي، الجزء الثالث يعني، وبعدها نبدأ النقاش في القضايا الجديدة. Okay, these are IT assets and capabilities. IT assets and IT capabilities. So IT assets, as you see, includes IT infrastructure and information repository. So IT infrastructure such as hardware, software, network, data, website. So all of these things are infrastructure, things that you need to have in order uh, to establish your IT systems. And then information repositories, and nowadays information repositories are very important and they are very powerful nowadays, such as what we have in terms of customer information, employee information, marketplace information, and vendor information. So we are talking now from a business point of view. So this is what we have. So we have the IT infrastructure and we have the information repository. Where can we actually save and store our data and information? Of course, data and information in business, they are about customers, they are about employees, about marketplaces and vendors or um, providers. Or okay, and then we have the IT capabilities. We have the IT capabilities. The IT capabilities, as you see, these are skills. So how people actually use their knowledge, skills, and abilities in order to efficiently use the assets, the resources, the what we have in terms of information about customers, employees, marketplace, vendors. So it's not easy. It's not just to have or hold these such type of information. Very important how to use this information. So IT capabilities are about how to use the assets, how to use the infrastructure efficiently and effectively, how to benefit from the information about different stakeholders in order to help the organization to be effective and profitable. So we have three types, as you see, in the IT capabilities. We have technical skills, we have IT management skills, and we have relationship skills. So IT skills or technical skills, uh, proficiency in systems analysis. So technical skills are very important to people who work as developers of systems for us.
So the people such as engineers, the people such as programmers, such as data web designers or web designers, so they are or they have technical skills, proficiency in systems analysis, programming and web design skills, data analysis, scientist skills, network design and implementation skills, IT management skills, business process knowledge. So it's not only to master the things related to technical issues, how to design a web page, how to analyze the systems and so on. You need also to take care of the business process. So this is actually uh, something mixed with managerial issues. Ability to evaluate technology options, project management skills, because we have many projects in IT, envisioning innovative IT solutions. So all of these things are business-oriented issues, managerial issues, leadership issues that are related to the skills we need to have in order to manage the IT. And then the last point is relationship skills, spanning skills such as business IT relationship management. So, how to connect what we have in terms of our strategic objectives and business or objectives and both business strategies with IT assets and IT resources. And external skills such as vendor management and what we have when we deal with external vendors. مهم جدا في هذا السلايد، هذه الشريحة مهمة جدا إن احنا نفهمها. ليش؟ لأنه إذا فهمناها معناته بدينا نتلمس ونعرف إنه لما نتحدث عن تكنولوجيا المعلومات ما نتحدثش فقط عن أجهزة ومعدات وبرمجيات، لا، نتحدث جزء بنسميه IT assets زي ما شفنا، وجزء بنسميه IT capabilities. ال IT assets بتنقسم لقسمين: IT infrastructure اللي هي بنية تكنولوجيا المعلومات اللي هي زي الهاردوير، الأجهزة يعني، software and company applications، البرمجيات والتطبيقات الشركة اللي بتستخدمها، البرامج اللي بتستخدمها، الشبكات نتورك، البيانات، الويب سايت. هذه كلها شغلات بنية تحتية، يعني ما فيش شركة تستطيع أن تعيش بدون هذه البنية التحتية. information repository، طيب ما احنا في الآخر بدنا نخزن، مش بنجمع معلومات، مش بدنا نتعامل مع الزبائن بشكل، مش بدنا نفهم السوق، بدنا نفهم الزبائن ونفهم المنافسين ونفهم إيش بصير حوالينا، مش بدنا نجمع داتا. طب وين بدنا نخزنها؟ مهم جدا إنه يكون عندنا موارد نخزن فيها الداتا. فلما نخزن الداتا هاي يصير في عندنا مخازن معلومات زي معلومات عن الزبائن، معلومات عن الموظفين، معلومات عن السوق، ومعلومات عن الفندرز أو المزودين. هذا الجزء بنسميه IT assets. لما ننتقل لل IT capabilities، تذكروا كلمة capabilities معناتها قدرات. قدرات يعني إيش الشخص بيحسن، قديش في عنده مهارات ممكن يستخدمها لإنجاز أو الاستفادة من التكنولوجيا. التكنولوجيا أداة، تذكروا تماما دائما أن التكنولوجيا أداة. زي ما أنتم شايفين هاي الاي تي اسيتس، عندنا الانفراستراكشر البنية التحتية أدوات، وعندنا المعلومات. الآن الكابابيلتيز القدرات، كيف نستخدم المعلومات اللي جمعناها وحللناها اعتمادا على وجود بنية تكنولوجيا المعلومات الأساسية، كيف نستخدمها في تحقيق مآربنا وحاجاتنا المؤسسية، كيف نخلي الشركة تستخدمها بشكل فعال للتقدم. عشان هيك لازم يكون عندنا IT capabilities، عندنا technical skills اللي هي المهارات التقنية. هذه مرتبطة بالناس اللي بيشتغلوا في البرمجة، في تطوير النظم، في تحليل البيانات، الناس البروفيشنال اللي هم زي اللي بتخرجوا من كليات التكنولوجيا وكليات الهندسة وهكذا. هذول هم اللي بيطوروا أصلا، فعندهم لازم يكون عندهم مهارات تقنية. الاي تي مانجمنت سكيلز هذا دورنا شوي، احنا دخلنا الآن بدينا نحكي في دورنا كمدراء أو دورنا كناس تدرس إدارة يعني. البزنس بروسيس نوليدج، احنا لازم نكون عارفين وفاهمين كيف العمليات بتتم في المؤسسة، كيف عملية الإنتاج بتصير، كيف عملية التوزيع بتصير، كيف عملية القبول والتسجيل إذا جينا على الجامعة، كيف عملية
مثلا تخريج الطلاب وأعطاهم شهاداتهم. ability to evaluate technology options. كمان الآن في عندنا يعني كتير خيارات في التكنولوجيا. طب مين الأفضل لشركتنا؟ بده يكون عندي وعي إداري ووعي تكنولوجي عشان أقدر أحدد. فهي IT management skills. project management skills اللي هي برضو المهارات المرتبطة بإدارة المشاريع. احنا بنعرف كل الشغل في التكنولوجيا الآن الشركات الكبرى بتديره عن طريق مشروعات. envisioning innovative IT solutions، وكمان إن أقدر أستوعب وأفهم الحلول التكنولوجية الخاصة بالمستقبل. فزي ما أنتم شايفين كل القضية هاي ال IT management skills تتحدث عن مهارات أنا محتاجها. هذه المهارات لصيقة مرتبطة جدا بفهمي لبيئة الأعمال، كيف العمليات بتتم، إيش في خيارات تكنولوجية، كيف ممكن أدير مشاريع التكنولوجيا عندي في المؤسسة، وعيني دايما على المستقبل. آخر جزء في الاي تي capabilities اللي هو relationship skills، المهارات المرتبطة بالعلاقات. إيش يعني علاقات؟ spanning skills such as business IT relationship management. الآن مهم جدا، أنا في شركة في بزنس، أنا ما بدي بس يكون عندي تكنولوجي، بدي أربط بين التكنولوجي هاي والشركة. هذه مهارات تحتاج إلى مهارات إنه الواحد يفهم إيش في عنده وإيش مآربه وإيش مغزاه في الشركة، وكيف يربط اللي هي أهداف الشركة بالخيارات التكنولوجية المتاحة لتحقيق الأهداف هاي وتحقيق الإنجازات المرجوة. وفي عنا طبعا external skills such as vendor management، وكمان المهارات اللي ممكن تكون عند الأشخاص المرتبطة بقدرتهم على إدارة علاقاتهم مع المزودين ومع الناس اللي بيتعاملوا معهم في قضايا عديدة. Okay, so what is the strategic landscape? How can we actually understand the role of information systems in the organization, and how can we imagine the use of information systems in order to help the organizations achieve their strategic objectives? Managers must take multiple views of the strategic landscape, such as first view Porter's 5 competitive forces model, second view Porter's value chain, and third view focuses on the types of information systems resources needed, which we call resource-based view. So what does it mean? So now if we want to understand the role of information systems, there is no one single way or single model that help us actually understand such role. Uh, the most famous models available in the literature are the Porter's 5 competitive forces model, which some of you actually took in other courses, especially in the strategic planning course. And this one focuses on understanding the external environment mainly, and how information systems actually help in making the external environment or get use or benefits from the external environment. And the second view is the Porter's value chain. Porter's value chain is more toward inside the organization. So it focuses on the internal activities and tries to classify activities inside the organization as primary and support, as we will discuss in upcoming slides. The third view, which is very famous also, the resource-based view, and this one we actually discussed in previous chapters in details, but we will shed some light on the resource-based view and how can we use the framework of RBV in understanding the role of information systems from strategic perspectives. مهم جدا إن احنا نفهم الرؤية الاستراتيجية، المشهد الاستراتيجي. يعني كيف حنفهم دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف المؤسسة؟ كيف حنشوف التكنولوجيا وهي تساعد في تحقيق توجهات المؤسسة الاستراتيجية؟ بيقول لي إنه في 3
نماذج من خلالها بنستطيع إن إحنا نفهم دور التكنولوجيا. والثلاث نماذج هدول خدوا بالكم بتركز على ثلاث قضايا جوهرية في عمل المؤسسات. مش إحنا في التحليل الاستراتيجي دائما بنطلع للبيئة الخارجية وللبيئة الداخلية ولاستخدامنا للموارد بشكل فعال في البيئة الداخلية عشان تخدم البيئة الخارجية. فالثلاثة موديلز هدول تقريبا كل واحد منهم بيعالج قضية من الثلاث قضايا المهمة هدول. فالبورترز 5 competitive forces model هذا بيعالج القضايا الخارجية بالدرجة الأولى، كيف المنافسة وكيف إنه إحنا نعمل barriers حواجز أمام الكومبيتيتورز المنافسين وغيره من الكلام هذا. second view البورترز value chain هذه insight تطلع على داخل المؤسسة وبتحاول تفهمنا كيف نتعامل مع داخل المؤسسة بشكل استراتيجي بشكل efficient بشكل يوصلنا لأهدافنا بطريقة يعني very efficient كفؤ وفعالة. الثيرد فيو طبعا اللي هي ما يسمى بالريسورس بيزد فيو واللي احنا ناقشناها سابقا واللي أصلا بتفرجينا كيف احنا بنستفيد من الموارد اللي موجودة في داخل المؤسسة وبنحولها لقدرات لكيبابيليتيز وكومبتنسز واللي منها بيكون مميز بوصلنا للكومبetitive ادفانتج. فهي بتربط تقريبا ما بين اللاير او داخل المؤسسة بخارج المؤسسة، لكن اعتمادها inside out يعني تحاول تفهمنا كيف البيئة الداخلية والعناصر اللي في البيئة الداخلية والموارد بتساعدنا في تحقيق أهداف المؤسسة الخارجية اللي موجودة في البيئة التنافسية. Okay, so the first model or the first framework is the five competitive forces with potential strategic use of information systems or information resources. So now, first we will discuss the meaning or the components of the five competitive forces model, and then we will see how to use information systems in order to help make this model more efficient and achieve the objectives behind this model. So first, in order to understand the competition, in order to understand the company position inside the competition, we need to look at five different forces. First, potential threat of new entrants, because in the competition, if you succeed, other people will follow you. They will try to produce similar products and services. They will try to imitate you and even to overcome you. So this is the first point. This is the threat of new entrants. Okay? And then the second point, bargaining power of buyers. Okay? So the customers, for example, do they have different alternatives? Um, or are they very strong? They can they can discuss too much with the company. They can, for example, bargain the company, so they can if we, for example, increase the prices, these buyers will shift to other competitors. So it's very important that we understand the power of the buyers, the customers. And then the third point, bargaining power of suppliers. So simply, do we rely just on one supplier, two suppliers, or we have many suppliers? If we rely on one supplier, it's very dangerous, because if the supplier decides suddenly that they will actually not provide us with the required materials, we will suffer a lot. So they will affect our position. If they decide to increase their prices also, it will affect our prices as well. So we need to understand the bargaining power of suppliers. And then the fourth point is the threat of substitute products. So sometimes
our products are substitutable. So it means that we have a specific product, and then if we increase the prices very high, people will shift to other products that are similar, not identical to our products. Similar, they use this as a substitute. For example, if say that the prices of coffee go very high, for example, people will try to reduce their consumption of coffee and go, for example, for tea, consuming tea or any other beverages. And the last point is industry competitors. So you need also to understand your competitors, your direct competitors and indirect competitors. Okay, so these are the five forces model: potential threat of entrants, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, and threat of substitute products. And the last point is industry competitors. So now, how to use technology from strategic perspective? So look at these strategic use. Strategic use. For example, if we look at number one, potential threat of new entrants. So we can use technology from strategic perspective to handle switching costs, to access to distribution, to help in improving access to distribution channels, to achieve economies of scale and reduce the cost associated with producing or production and distribution and whatever in the supply chain. The second point, bargaining power of buyers, the strategic use, buyer selection. So if we, for example, use the information systems efficiently to collect data about customers, to understand customers' behavior, to affect customers online and make them or help them or make them help us by spreading positive thoughts and positive words about the company. So it's good to use the technology such a way. And then bargaining power of suppliers. For example, we use the technology to diversify or to find different suppliers and also to reduce the threat of backward integration. The fourth point, we can use the technology in redefining our products and services. So it will help us in redesigning our products and services to be more suitable to customer needs and wants and improve price performance. So we use technology, for example, in order to differentiate our products, to differentiate our services, and uh, actually help customers stay with us even if our products or our prices are higher than competitors. The fifth point, the strategic use in the industry competitors and dealing with industry competitors. For example, we can use the technology to access the market uh, very efficient, better than the competitors. We can use the technology in differentiating our product and services. We can use the technology through providing services that are not available by our competitors. So the meaning of this framework, it actually helps us in understanding the competition and the different forces in the competition, and also it helps us in understanding the role of technology at each one of these components or factors. طبعا الفايف فورسز موديل هذا انتم خدتوها سابقا في مادة الاستراتيجية، وحتى اللي ما خدهاش يعني الأمر سهل. عشان نفهم البيئة الخارجية في عنا خمس قوى. القوة الأولى اللي هي التهديدات اللي ممكن تجينا من الناس اللي بيدخلوا السوق. يعني احنا مش لحالنا في السوق، وفجأة ممكن ناس جدد يدخلوا علينا، بالذات إذا نجحنا في السوق عادة بقلدونا فحيدخلوا على السوق تبعنا وينتجوا منتجات زينا. النقطة الثانية البارجينينج باور اوف بايرز، قديش في قوة عند الكاستمرز هذول الزبائن. ايش يعني هل هم عندهم بدائل او هم بيقدروا يناوروا معانا؟ تمام.
عشان هيك لازم ننتبه للقصة هاي. والثالثة البارجينينج باور اوف سبلايرز. طبعا المزودين هذول اللي بيعطونا المواد الخام، هل عندهم برضو قدرة للمناورة والتأثير علينا مثلا برفع الأسعار؟ إذا كان مثلا سبلاير واحد مزود واحد مشكلة، إذا كانوا عديدين بيسهل علينا إنه إحنا نضلنا، يعني لو حدا رفع علينا الأسعار ممكن ننتقل للآخر. threat of substitute products، التهديدات الواردة من السلع البديلة. المثال الشهير مثلا لو أسعار القهوة ارتفعت كتير مثلا كتير، الناس حتعمل شيفتنج على الشاي وعلى المشروبات الأخرى. والنقطة الخامسة الاندستري كومبيتيتورز، المنافسين الموجودين في السوق معانا هدول، إيش نقاط القوة عندهم، إيش الميزة التنافسية لهم اللي مش موجودة عندنا، وهكذا. السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف حنستخدم التكنولوجي في كل النقاط الخمسة هدول؟ انتبهوا معي، شوفوا كلمة strategic use اللي جنب كل واحدة من المستطيلات هاي. مثلا potential threats of new entrants، اللي هو التهديدات المحتملة اللي من الناس الجدد اللي حيدخلوا السوق. مثال على استخدام التكنولوجيا إنه إحنا ممكن نستخدم التكنولوجيا في تخفيض تكاليفنا ونفقاتنا. كيف؟ مثلا زي شركات السيارات أدخلت التكنولوجيا وصار في روبوتات بتصنع عندهم في المصانع. دخول الروبوتات خلاهم ينتجوا كميات أكبر وبتكلفة أقل، وبالتالي بينافسوا في السوق بشكل أفضل. النقطة الثانية مثلا قوة الكاستمرز أو الزبائن. التكنولوجيا ممكن تساعدني في إنه أشوف مين الزبائن المربحين إلي أكثر، مين الزبائن اللي ممكن يجون اللي عندهم الحاجة اللي المنتج تبعي بوفرها. أستخدم التكنولوجيا في إنه أعمل differentiation، تميز للمنتجات والخدمات تبعوني، بتخلي هدول الناس ما يناوروش كتير معي، يضلهم موجودين معي لأنه أنا بقدم لهم عبر التكنولوجيا، أو التكنولوجيا بتساعدني في تقديم خدمات مميزة ومنتجات مميزة. النقطة الثالثة قدرة المزودين على المناورة معي والتأثير علي. بقدر أستخدم التكنولوجيا في إنه أجد العديد من المزودين، بدل ما هو مزود واحد أو اثنين بقدر أجيب عدد أكبر من المزودين، وبالتالي بقلل اللي هو من خطرهم المحتمل علي. النقطة الرابعة ال threats of substitute products، اللي هو تهديدات الجياني من المنتجات البديلة. ممكن التكنولوجيا تساعدني في فهم التغيرات اللي بتصير عند الزبائن من ناحية الحاجات والرغبات، وبالتالي أعدل في المنتجات تبعوني. وممكن كمان تخليني أو تساهم في إنه أبيع بشكل مباشر مثلا للزبائن، وبالتالي تخفض أسعاري، وتخليني أعمل نوع من الانسجام أو البالانس ما بين الكفاءة والأداء تبعي والأسعار. آخر حاجة الاندستري كومبيتيتورز، ممكن التكنولوجيا أيضا تساعدني أكون كوست افكتيف، إنها تخليني أعمل ديفرنشيشن للمنتجات والخدمات تبعوني بطريقة مميزة، اللي تخلي الزبائن يضلهم معاي، بوفر لهم شغلات ما بتقدر الآخرين أو المنافسين يوفروها. وهذه بتستخدمها الشركات عبر حاجة بنسميها customization، أو أقلمة المنتجات حسب اللي هو رغبات الزبائن واحتياجاتهم. Okay, so this slide is actually about the application of five competitive forces model. So we'll focus on each one of these factors or forces and try to understand the IT influence on these forces. For instance, when we look at the threat of new entrants, technology can lower technology can lower this threat through having or through initiating barriers to entry. Sometimes information systems can be used to create barriers to entry. So it's very important to think this way. So how to minimize the threats of a new entrant? Can I use the technology in such a way to minimize their effect? It's the same as Google, for example. What Google makes is to every day, every month, they initiate new services in different sectors. So when you think, for example, to search for a specific anything, you go to Google directly and Google it.
So without thinking about other competitors, such as Bing and other maybe search engines. So Google, because every day, every month, they have something new to offer to us, and they provide us with a single source that actually helps us in achieving whatever, as customers, of course, whatever we want to achieve. So they create barriers to entry for competitors. Bargaining power of buyers can be high if it's easy to switching costs. So if customers, for example, can switch from company to company, the switching cost is low or zero or very low. It's a threat actually. So how to use technology, for example, in making or having this or minimizing the threat of bargaining powers or bargaining power of buyers. Bargaining power of suppliers strongest when there are few times to choose from, few firms to choose from. So if you have one source, one actually supplier, you will suffer a lot. So how to use the technology also in to help us finding different sources of material and minimize the effect, the potential effect of suppliers. Threat of substitute products depends on buyers' willingness to substitute and the level of switching cost buyers first face. So if it's easy for buyer to switch from product to product without actually without cost or with very low cost, it means it's a threat to us. Industrial competitors' rivalry is high when it is expensive to leave an industry. The industry's growth rate is declining or products have lost differentiation. So, industry competitors, it's very important for us to understand the competitors and how to deal with them. هذه السلايد طبعا تعطينا أمثلة أو توضح لنا مفهوم شو معناته threat of new entrants، شو معناته bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, threat of substitute products and industrial competitors. كل واحدة منهم موضحينها وكيف ممكن نفكر في التكنولوجيا في تأثيرات التكنولوجيا عليهم. فمثلا ال threat of new entrants، التهديد إنه في ناس جدد حيدخلوا السوق، زي ما ضربنا مثال جوجل، إنه جوجل كل يوم بتجيب لنا خدمات جديدة بتخلق حواجز أمام المنافسين، وبالتالي احنا ككاستمرز كزبائن بمجرد ما نفكر في حاجة بدنا نبحث عنها على الإنترنت بنروح على جوجل على طول. أو مجرد مثلا بدنا حاجة لها علاقة بفيديوهات وانترتينمنت وهيك تلاقينا بنروح على اليوتيوب على طول، وهكذا. فهدول عاملين باريرز عبر التكنولوجيا زي ما انتم شايفين بشكل قوي. البارجينينج باور اوف بايرز اللي هو زي ما حكينا سابقا قدرة المشترين أو الزبائن على المنافسة، وهذه صعبة جدا. كيف صعبة؟ يعني إذا كان إنه أنا مثلا بشتري منتج معين، إذا سهل علي مش هتحمل كوست كتير إنه انتقل من شركة إلى شركة، من منتج إلى منتج، بتلاقيني بعمل سويتشنج. لو الشركة هاي اللي أنا بشتري منها الآن ما قدمتش الخدمة المطلوبة أو رفعت الأسعار. البارجينينج باور اوف سبلايرز اللي هو قدرة المزودين على المنافسة أو على المناورة عفوا، اللي هي لو كان عندي مزود واحد مشكلة كبرى، لكن لو كان عندي عديدين بتخليني في الجانب الآمن أكثر. تهديدات السلع البديلة، وهذه طبعا تعتمد على قديش الزبائن ممكن يعمل سويتشنج أو يغيروا يسيبوا المنتج تبعه ويروحوا على منتجات جديدة. Industrial competitors، كيف أفهم المنافسين وإيش في عندهم ميزة تنافسية وإيش قاعدين بيطوروا شغلات أفضل مني أو مثلي اللي ممكن تخلي الميزة التنافسية تبعتي تنتهي. فهاي كلها شغلات نفكر فيها كيف نستخدم التكنولوجيا عشان نخفض من أثرها. This is an example how Zara actually, this is a famous company as you know, as we discussed previously.
So, how Zara uses technology in dealing with these five forces. For instance, if we look at the threat of new entrants, Zara supports its tightly knit group of designers, market specialists, production managers, and planners. These relationships take time. Rich customer information in its database would take time to develop. So it's very important that that we use actually the technology very efficient, and through our use of technology efficiently, we understand customers better. We design our or redesign our products and services to reflect customers' changing needs and wants. And through such behavior of Zara, it will minimize the threat of a new entrant. Bargaining power of buyers. Okay. Recently, Zara has created a laser created database of sizes for 10,000 real women volunteers. New products will be more likely to fit. So, through technology, Zara connect with 10,000 women. They are volunteers and they help Zara designing products, spreading positive things about the Zara products, understand the changing wants and needs of customers, and so on. Bargaining power of suppliers. So how to minimize? We have Zara has computer controlled cutting machines that can cut 1,000 layers at a time. So a large number of sewers are available. So Zara uses the technology in cutting the material. So they minimize the time and they have many sewers available for dealing with a huge number of cutted materials or cut materials. And then threat of substitute products. So IT helps Zara offer extremely fashionable clothing that would last 10 wears. The result is trendy clothes at reasonable prices, making substitutes difficult. So Zara uses the technology also to diversify and to produce a trendy clothes, something trendy, something best is best suitable for customer needs and wants. Industrial competitors, Zara tracks breaking trends and customer preferences. The result is the highest sales per square foot in the industry without much advertising, low inventories, only 10% of inventory unsold, new products from idea to shelves in 15 days, and manufacturing efficiencies. So they try to have or to minimize the threat or the effect of competitive advantage of competitors through using the technology efficiently, and minimizing cost, and having new designs that suits customer needs better, in improving manufacturing efficiency and so on. يعني في هذه الشريحة مثال أو أمثلة على كيف زارا شركة زارا بتستخدم التكنولوجيا. فمثلا بالنسبة للنيو انترانتس اللي ممكن يدخلوا السوق، المنافسين الجدد، زارا طبعا بتحاول تستخدم التكنولوجيا لفهم السوق بشكل أفضل، لتجميع معلومات عن الزبائن بشكل أقوى، وبالتالي هذا بيعطيها أدفانتج إنه تفهم الزبائن وحاجاتهم المتغيرة بشكل أسرع وتقلل من مخاطر الدخول الناس الجدد. قدرة المشترين على المناورة، زارا طبعا بتحاول في هذه النقطة إنها تعمل innovation و diversification، وتميز منتجاتها بشكل كبير. يعني عندهم علاقات مع قاعدة بيانات ل 10,000 real women volunteers، نساء يعني بتشاركهم في متطوعات. عن طريق هذه النساء بيحاولوا يشوفوا المنتجات تبعتهم طبعا بشكل هل بتنفع أو هل هي مناسبة لحاجات الكاستمرز أم لا. Bargaining power of suppliers.
طبعا قدرة المزودين على المناورة. الآن في عندهم مثلا computer controlled cutting machines can cut thousand layers at a time, so they try to minimize the effect of buyers of suppliers, threat of substitute products. كيف المنافسة اللي جايهم من السلع البديلة. برضو بيستخدموا التكنولوجيا بشكل فعال، إنهم يعملوا تصاميم مميزة ترندي، يعني آخر صيحة، وهذه يعني بتساعدهم في إنهم يضلوا موجودين في السوق ويقللوا من المخاطرة المرتبطة بإنه الكاستمرز يعملوا سويتشنج. طب ليش أنا بدي أعمل سويتشنج؟ ليش بدي أنتقل لشركة ثانية أشتري منها مثلا ملابسي، إذا كان زارا هاي بتوفر لي كل يوم أو كل شهر بتوفر لي، يعني كل ما باجي على الستور تبعهم بلاقي شغلات جديدة. طب وشو اللي يخليني مثلا أسيبهم وأروح لجهة أخرى؟ المنافسين برضو زارا بتستخدم التكنولوجيا بشكل فعال لتقليل النفقات، وتقليل النفقات المرتبطة مثلا بالمخزون، ما فيش عندهم مخزون كثير. الادفرتايزنج بيستخدموش بشكل كبير لأنه الناس عارفاهم وعارفة إنه عندهم منتجات بشكل متجدد على الويب سايت تبعتهم، بيعرضوها بشكل ممتاز. المنتجات تبعتهم ما بتقعدش في السوق أكثر من 15 يوم وهكذا، يعني في تجديد كبير جدا. بتمنى تكونوا يعني فهمتوا هاي القضية يعني الجوهرية اللي هي الفايف فورسز أو فايف competitive forces model، وكيف نستخدم التكنولوجيا بشكل أو بآخر لمساعدة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.